Good morning, everyone, and welcome to our press update talking about our BG22 Bluetooth SoC and modules. I believe Ms. Park and WD already introduced myself, but in any case, my name is Desmond Chan. I'm responsible for the IoT marketing for Asia Pacific, including Japan. And I'm very pleased to have Yong, our staff FAE, together with me to deliver this presentation to you. Yong, would you like to do the translation? 안녕하세요. 저는 데스몬드 첸이고요. APEC, 일본을 포함한 APEC IoT 프로덕트 마케팅의 시니어 매니저를 맡고 있습니다. 이 프레스 브리핑에 와주셔서 감사하고요. 오늘 BG22 SoC와 모듈을 소개하는 자리를 드디어 기쁘게 생각합니다. So first of all, let me introduce about Silicon Labs. We are a leader in the IoT wireless connectivity, and we have over 35,000 of customers. And in the meantime, we have been shipping over 3 billion of products to the market. And as I said, we are very much focusing on the IoT wireless solution. And we can see there will be a high growth rate, CAGR, compound growth rate, at around 20 to 30% in the market. 먼저 실리콘랩스를 소개하도록 하겠습니다. 저희는 무선 솔루션에 있어서 넘버원 업체이고요. 35,000 고객 이상을 확보하고 있고 현재 30억 개 이상의 프로덕트를 shipping했습니다. 알고 계시겠지만 저희가 포커스하고 있는 것은 IoT 와이어리스고요. 매년 아주 크게 성장을 해서 매년 20-30% 정도의 연간 성장을 보이고 있습니다. So with our extensive experience with the IoT wireless connectivity, we'd like to bring that experience and help to develop the Bluetooth Low Energy market together with our customers, with our partners in the field. The reason is because we do see a tremendous growth potential with the Bluetooth Low Energy market. So here is a slide to show you about the potential growth in different areas with the Bluetooth Low Energy technology. First of all, it's about the data transfer, which is the traditional application with the Bluetooth Low Energy or even with the classic Bluetooth. The growth rate here is about 13%. On the other hand, if we are looking at the new standards introduced by the Bluetooth SIG in the last few years, there is also the Bluetooth Mesh. The Bluetooth Mesh, the expected growth rate is about 26%. And last year, we also start the service with the local locationing service. And this is basically the Bluetooth Low Energy AOA, AOD application. And with this application, the potential growth is even higher at 32%. So with this potential growth and our experience in wireless application, we'd like to bring our experience to the Bluetooth Low Energy applications. 우리는 무선 분야에 가지고 있던 전문 지식을 활용해가지고 커스터머들하고 파트너들하고 블루투스 로우 에너지에 대한 개발을 진행해 왔습니다. 현재 그 블루투스는 매우 빠르게 성장을 하고 있고 위에 보시는 그래프는 잠재적인 성장을 하고 있는 블루투스 시장을 보여주고 있습니다. 먼저 트레디셔널한 그 전통적인 데이터 트랜스퍼 시장이 있고요. 약 연간 13%의 연간 성장을 보이는 데이터 트랜스퍼 시장이 있습니다. 그리고 최근에 새로운 블루투스 SIG에서 새롭게 선보인 메쉬 네트워킹에 대해서 저희가 투자를 하고 있고요. 연간 26%의 성장을 보이는 시장입니다. 마지막으로 작년에 저희가 블루투스 로우 에너지에서 AOA, AOD 시장의 개발을 진행하고 있습니다. 연간 32% 정도의 성장을 보이는 시장이 됩니다. 이와 같은 흥미진진한 그 블루투스 시장에 대해서 저희가 노력을 기울이고 있습니다. And with our experience, we are now offering a complete solution to enable the Bluetooth products. So there are a few areas we are talking about. First of all, is about the hardware.
in terms of the hardware, for sure, the SoC, the silicon itself, is the most important part. And besides that, we are now giving all of you an update about the modules we are creating based on the latest device BG22. So we are providing our latest Bluetooth 5.1, 5.2 SoCs and pre-certified modules. So we just talked about the SoC and also the pre-certified modules. The good news is we also certify our modules with KCC. The next one is about our software stack. With our software stack, we provide our solution, a total solution, no matter for the Bluetooth low energy and also for the Bluetooth mesh for our customer development. And besides that, we also provide an example of a mobile application so that our customers, our developers can, based on that as a starting point for their second level of development. And last but not least, we provide a free of charge development tool for our customers. So this will provide a very intuitive user interface to work on our software stack, and in the meantime to provide additional tools for the customer for debug and optimization. 셀리컨랩스는 완전한 블루투스 개발을 위한 솔루션을 제공하고 있습니다. 먼저 하드웨어 입장에서 보면 SoC와 모듈을 저희가 제공을 하는데 모듈과 같은 경우에는 사전 인증이 되어 있고요. 그 사전 인증된 중에도 그 KCC를 포함하고 있습니다. 우리의 소프트웨어 스택은 그 블루투스 로우 에너지 소프트웨어 스택과 그리고 메쉬 소프트웨어 스택을 포함하고 있고요. 또한 실리컨랩스는 모바일 어플리케이션을 example를 제공을 하는데 소스와 함께 제공을 합니다. 소스와 함께 제공을 하기 때문에 그 개발자들이 이걸 개발의 스타팅 포인트로 시작점으로 삼을 수가 있습니다. 마지막으로 저희가 데벨롭먼트 툴을 공급을 하는데 이건 무료로 디벨로퍼들에게 공급이 되는 툴입니다. 이를 통해서 개발자들은 우리 소프트웨어 스택에 대한 인터페이스를 제공을 받고 이거를 개발하고 디버깅하는 툴로서 활용을 하게 됩니다. So let's have a quick look at our BG22. We released this part in early this year, around March, April timeframe. And this is really a class-leading performance BLE SoC. If we look at the radio performance, the sensitivity is as high as minus 99 dBm RX sensitivity with 6 dBm of TX power. And besides that, we also support the AOA and AOD Bluetooth standard requirement with this device. Besides that, this device is very good in terms of power consumption. So that's why this device is optimized for battery power application. Because in the market, our competition is specifying the current consumption with the radio. So here's the number we measured for the radio. And it is in the range of 3 milliampere for no matter for the TX and RX. And in terms of the standby power consumption, is about 1.4 microampere, and it can be even lower if customer don't need the 32K full RAM retention. In the meantime, we can also have an extremely low EM4 current, which is in a deep sleep mode. In terms of MCU core, you can see that this is the latest ARM Cortex M33 MCU core, and we also include the trust zone in this design so that to enhance the security of the BG22. And in terms of the clock speed, it is up to 76.8 megahertz. And memory selection, it will have two memory selection, 352K and 512K of flash and 32K of RAM. And in terms of peripherals, it will be very good fit for a lot of simple sensor application, for example, like a door sensor, window sensor. So we have UART, I2C, PDM, and other GPIOs. And in the meantime, we provide the ADC, 16-channel ADC. And as a matter of fact, just an update, we can do up to 16 beat instead of 12 beat for the ADC. And another very good function is RF sense.
for wake-on radio function. So customer can use a radio to wake up the device so that to have the ultra low power consumption of the device. And in terms of a BOM optimization, we also provide a 500 ppm precise low frequency LCO circuit so that customer can remove the 32K oscillator crystal. So for the BOM cost optimization. In terms of software, as I mentioned earlier, we support Bluetooth Low Energy 5.2. We support the Bluetooth Mesh as well. And in this particular case, it supports the low power nodes application. It supports the Bluetooth direction finding. And in terms of package size, we do have different choices ranging from 4x4 to 5x5. And there is also a thin package under the 4x4 selection. Last but not least, here is talking about the security. As I mentioned earlier, we have trust zone. Besides the trust zone, we also have a different encryption, hardware encryption engine, so that to have a better performance when it is required for the higher security. And besides that, we provide a true random number generator and secure boot with a root of trust. And the last point here is about a secure debug port lock and unlock feature, so that customer can use it when they face any issue in the field, and they can unlock the debug port to investigate what happened in the chip. BG 둘둘은 3월에 소개되었던 우리 우수한 성능의 블루투스 SoC입니다. BG22의 경우에는 라디오 관점에서 본다면 TX 파워 6dBm을 지원을 하고요. RX 센시티비티는 마이너스 99dBm을 지원하고 있습니다. 거기에 라디오를 이용하여 블루투스 로우 에너지 AOA와 AOD를 지원을 하게 됩니다. 파워 컨섬션의 입장에서 본다면 라디오를 사용할 경우 TX와 RX 관점에서 각각 TX의 경우에 3.6mA, RX의 경우에 2.6mA를 소모하게 됩니다. 슬림 모드에서 32K 램이 리텐션된 상태에서 슬립에서는 1.4 마이크로앰페어를 소모하게 되고, 좀 더 딥 슬립 모드라고 해서 완전히 더 낮은 단계의 슬립 모드에 진입을 하면 0.54 마이크로앰페어를 소모하게 됩니다. MCU 관점에서 본다면 MCU는 ARM의 최신 MCU를 채용을 하고 있고요. 클락 관점에서 76.8MHz가 지원되는 MCU입니다. 메모리 옵션은 352KB와 512KB의 플래시를 지원을 하고 32KB의 램이 지원이 됩니다. 페리페럴 관점에서는 이 SoC가 도어 센서라든가 온스토 센서와 같은 센서 어플리케이션에 적합하게 설계가 가능하도록 USART, I2C, PDM과 여러 가지 GPIO를 포함하고 있습니다. 또한 12비트 ADC를 포함하고 있는데, 참고적으로 말씀드린다면, 이 12비트 ADC는 최근에 16비트로 업데이트가 되었습니다. 또한 RF 신호에 의해서 SoC가 웨이크업 할 수 있는 RF 센스 기능을 저희가 지원을 하고 있는데, 이 기능을 이용하여 SoC가 매우 낮은 파워 컨섬션을 가지고 있다가 RF 신호에 의해서 깨어날 수 있는 그런 기능이 지원이 됩니다. 보험 최적화에 관련돼서 말씀을 드리자면, 저희가 32kHz의 500ppm의 오실레이터를 내장을 하였습니다. 이것은 외부에 32kHz 크리스탈을 제거할 수 있는 그런 옵션이 돼서 보험 최적화에 도움이 되는 그런 내용이 되겠습니다. 소프트웨어 입장에서 본다면 말씀드렸다시피 블루투스 5.2를 지원을 하고요. 또한 블루투스 메쉬를 지원을 하게 되는데, 여기서는 더욱이 로우 파워 노드를 함께 지원을 하게 되어 있습니다. 또한 블루투스 로우 에너지 디렉션 파인딩이 지원이 됩니다. 패키지 사이즈에 있어서는 4x4 패키지와 5x5 패키지가 지원이 되는데, 이번에 조금 특이한 것은 씬 패키지가 포함이 되었다는 것입니다. 시큐리티 입장에서 보면 트러스트 존을 지원함과 동시에 여러 가지 하드웨어 엑셀러레이터, 암호화를 위한 하드웨어 엑셀러레이터들이 지원이 되고, 트루 랜덤 넘버 제너레이터와 루트 오브 트러스트를 이용한 시큐어 부트를 저희가 제공을 합니다. 또한
그 시큐어 디버그 락 언락을 제공함으로써 그 필드에서 디바이스에 어떤 문제가 발생했을 때 커스터머들이 이것을 시큐어하게, 그러니까 안전하게 디버그할 수 있는 그런 안전 장치를 만들어놨다고 보시면 되겠습니다. So with this very low power consumption device, we do some analysis based on different usage model. As we show here with the slide, we have two different use case. One is a data transfer, another one is a locational service. And based on this assumption, we can see that the average current is about 4 microampere. And based on the 5-year battery's life expectation, we can do that based on the CR2032. And if customer would need longer battery life, simply using a little bit bigger of concept battery, it will be achieved 10 years easily. So with our modules released today, it will be very easy for our customer to add on a Bluetooth Low Energy to a portable device while doing all the certification, including the KCC, and to have, for example, a simple tracker product to the market in a very, very short period of time. 저전력으로 사용될 수 있는 SOC로서 이 저전력 사용 조건에 대한 분석을 한번 해본다면요. 일단 유스 케이스에 대해서 각각의 유스 케이스 사용 조건에 대해서 분석을 해볼 수가 있겠습니다. 먼저 데이터 트랜스퍼와 로케이션 서비스에 대해서 분석을 해보면 이 사용 조건에 있어서 에버리지 커런트가 대체로 약 4 마이크로앰페어 정도를 소모함에 따라서 CR2032 배터리로 약 5년 이상 사용할 수 있는 그런 전력 소모가 되겠습니다. 또한 만약에 이제 커스터머가 CR2354 배터리를 사용하게 되는 경우에는 이 싱글셀 배터리로 10년 이상을 사용할 수 있는 그런 저전력의 구현을 할 수 있게 됩니다. 이에 따라서 KCC와 여러 프리서티파이드 된 그런 인증을 통해서 커스터머가 좀 더 개발 기간을 단축할 수 있는 그런 여건을 제공하고 있습니다. So besides the power consumption, another very important topic nowadays with the IoT application is about security. So security is an increasing threat to all the IoT applications, especially with these low-cost, resource-constrained IoT products. So making the IoT products secure is a necessity for most of our customers because the cloud-based business model are increasingly targeted for a costly hack. And so in some countries, they even make it a mandatory by law to have a secure and to deliver the good security solution in their IoT devices. So for us in Silicon Labs, we included a secure Vault solution with our Series 2 SoC. And as you can read, in fact, we just got the Internet of Security Things certified with a PSA certified level 2. And if you take a look at the all the certified devices at this level of low-cost device, we are the first one getting the level 2 certified in this society. And besides that, we are also adding additional features like the ARM Cortex M33 with the Trust Zone, as I mentioned earlier, to provide a very cost-effective hardware isolation for customer to store, for example, the pairing key, the security keys in this area. 파워 컨섬션 이외에 시큐리티가 굉장히 중요한 주제가 됩니다. 그 시큐리티에 대한 보안에 대한 위협과 위협이 증가함에 따라서 강력한 보안 유지는 그 리소스가 이제 제한되고 가격이 낮은 저렴한 IoT 제품에서 더욱더 어려운 일이 되는데요. 또한 IoT 보안은 고객 정보와 클라우드 기반의 비즈니스 모델이 점점 이제 늘어나니까 더 많은 해킹의 대상이 되고 있습니다. 또한 어떤 국가에서는 IoT 보안이
필수 사항으로 법제화되어 가고 있기 때문에 IoT에 있어서 보안은 점점 더 중요한 역할을 한다고 그렇게 볼 수가 있겠습니다. 실리콘랩스는 IoT 보안에 대해서 좀 더 많은 노력을 기울이면서 최근에 ARM PSA 레벨 2 서티피케이션을 획득하였고요. 이런 저렴하고 저가의 IoT 디바이스에서 본다면 EFR 실리콘랩스의 디바이스는 무선 SoC 중에 ARM PSA 레벨 2 서티피케이션을 획득한 최초의 SoC가 되겠습니다. 또한 실리콘랩스는 말씀드렸다시피 코텍스 M33의 트러스트존을 지원함으로써 커스터머의 키라든가 이런 정보를 이런 안전한 영역에 보호할 수 있도록 하는데요. 이 트러스트존은 하드웨어적으로 이런 데이터를 아이솔레이션 시킬 수 있는 아주 코스트 이펙티브한, 가격적으로 이펙티브한 이런 도구가 되겠습니다. So we demonstrate our flexibility of our solution. So no matter from the hardware, the performance, the security feature, and the next one is about our software. So as you can see from here in this slide, we do offer different software stack for our customer to develop their Bluetooth Low Energy solution based on the same hardware platform. So for instance, we have a Bluetooth 5.2 compliant Bluetooth stack, and it provides a Bluetooth 5.2 dynamic TX power control. And besides that, all basic features like Bluetooth 4.x features and the standard 5.0 features, as well as the 5.1 direction finding features, are supported in our software stack already. And on the other hand, we also support the Bluetooth Mesh software for our customer development. And you can see that we support all the standard roles like proxy device, relay device, thread nodes, and also the Bluetooth Mesh no power nodes. In particular, for the BG22, we use it as a low power node here. And in terms of the software stack, it will be able to support a very low latency communication down to 10 milliseconds per hop. And with our software stack and the hardware configuration, it can support up to 4K nodes with our Bluetooth Mesh software stack. And this is more than enough in most of the use case. Besides that, we also provide additional features as a standard EFR32 software platform. For example, like the Gecko bootloader. So we mentioned about earlier the secure boot with the root of trust. This is part of the Gecko bootloader. And besides that, we have an extensive EMLib for the MCU peripherals and drivers configuration. So this is the experience we got from our past IoT connectivity applications. And you can see as well as the NVM3 data storage and wear leveling technology, besides the lower layer rail radio driver. So we have all this as a lower layer, and this is the experience we got from our past support in others wireless standard. So all in all, we are providing a very flexible solution to our customers to develop their Bluetooth product. 하드웨어의 성능이나 보안과는 또 추가적으로 소프트웨어에 대한 성능도 매우 중요하게 여겨지고 있습니다. 실리콘랩스는 아마 모든 하드웨어 플랫폼에 공통적으로 하드웨어 플랫폼 기반 위에 블루투스 로우 에너지 소프트웨어를 지원을 하는데, 최근에는 블루투스 5.2 다이나믹 TX 파워 컨트롤 기능을 포함해가지고 기본적으로 제공되는 블루투스 4.x의 기능이라든가 블루투스 5.0의 그 표준 기능, 그리고 블루투스 5.1에서 지원되는 디렉션 파인드 기능을 함께 지원을 하고 있습니다. 또한 이것과 더불어서 메쉬 소프트웨어도 저희가 지원을 하는데요. 블루투스 메쉬에서 지원을 하고 있는 표준 역할들, 프록시라든가 릴레이, 프렌즈 노드와 같은 표준 롤을 모두 지원을 하고 있고,
또한 블루투스 메쉬에서의 로우 파워 노드를 저희가 지원을 합니다. 여기에 오늘 얘기가 되고 있는 BG22는 이 로우 파워 노드를 지원하기 위한 그런 디바이스가 되겠습니다. 또한 각각의 블루투스 메쉬에서 각각의 노드는 그 호흡에 따라서 레이턴시가 있는데 10ms, 홉당 10ms의 낮은 레이턴시를 보여주도록 그렇게 하고 있고, 실리콘랩스가 시험하는 라지 네트워크는 약 4,000개 정도의 네트워크를 지원할 수 있도록 되어 있습니다. 이와 소프트웨어 스택과 추가적으로 별도의 추가적인 소프트웨어를 제공하는 것들이 있는데, 게코 부트로더가 있겠습니다. 게코 부트로더는 앞서 말씀드렸던 시큐어 부트의 일부분으로 루트 오브 트러스트를 기반으로 한 시큐어 부트를 지원하는 그런 역할을 합니다. 또한 이를 포함해서 MCU 페리펄과 드라이버를 위한 EMRIP 드라이버를 저희가 제공을 하고요. 데이터 스토리지를 위해서 이제 웨어 레벨링 방법을 사용하는 MVM3 라이브러리도 저희가 지원을 하고 있습니다. 또한 RF 드라이버를 위한 레일 라디오 드라이버를 저희가 공급을 하고 있습니다. So all in all, we are offering more than just a Bluetooth stack. For example, we mentioned earlier we have the secure boot, and it can be done over the air as well. And besides that, we think as a solution, so we provide network coprocessor mode as well. So this is a setting very good for gateway application, for example. And besides that, we're also working on different solutions for the direction finding. So we have the Bluetooth 6 standard direction finding, as well as a proprietary solution. We work together with a partner. And besides that, again, in a gateway application, Wi-Fi coexistence is a very important feature. Otherwise, it will get signal jamming all the time. So we have a solution so that our developer, our customer can use it to do the optimization and the cooperation between the Wi-Fi chipset as well as the Bluetooth chipset. 소프트웨어 스택과 더불어 그 이상의 사항들을 저희가 지원을 하고 있습니다. 먼저 Secure 오버디오 업데이트는 오버디에어 상에서 업데이트를 가능하게 하고요. 네트워크 코프로세서 모드를 지원하면서 이거는 게이트웨이에서 적합한 그런 어플리케이션이지만 이거 네트워크 코프로세서 모드도 함께 지원을 합니다. 또한 블루투스에서의 디렉션 파인딩 기능을 제공을 하는데 실리콘랩스는 블루투스 SIG의 스탠다드 디렉션 파인딩과 더불어서 저희 파트너와 함께 프로프라이터리 디렉션 파인딩도 저희가 지원을 하고 있습니다. 또한 와이파이 코엑시스턴스는 제밍이라든가 이런 방해를 피하기 위해서 매우 중요한데 이 와이파이와 코업도 함께 공존하기 위해서 최적화하고 이 시스템을 설계하기 위한 것을 커스텀을 위해서 저희가 지원을 하고 있습니다. So here is a quick summary about our hardware selection. We provide a high flexibility of hardware selection to our customers. So with the latest addition on this BG22, we are now able to provide our customer a very, very good power consumption device to support the low power application. And in the meantime, we have a different variants to provide a higher memory so that customer can pick from. And all in all, this is a portfolio for our customers to complete their design. 이것은 하드웨어 셀렉션에 대한 요약이 되겠습니다. BG22는 파워 컨섬션에 최적화돼가지고 파워 컨섬션을 위한 디바이스가 되겠는데요. 이와 이외에 큰 메모리를 가지고 있는 별도의 큰 메모리를 가지고 있는 SoC를 저희가 또 선택이 가능하게 함으로써 그 개발자들이 좀 더 폭넓은 선택의 폭을 가질 수 있도록 그렇게 하고 있습니다. So based on the BG22, we are going to announce our Bluetooth module tonight in the US time. So there will be two different form factors. One is a SIP package. SIP is a system in package. And the other one is a PCB module. And in our modules, we have a built-in high performance antenna so that it's complete the overall RF system within the modules. So we integrate the DC-DC converter as well as crystals and other passive in these variants. In the meantime, we also provide an extended temperature range of these modules
So typical modules are up to 85 degrees Celsius. And these two modules, we can support up to 105 degrees Celsius. And as I mentioned earlier, we do all the pre-certification, including FCC, CE, and MIC and TELEC. And I also mentioned that, in fact, we achieved the KCC certification as well for these two modules. So in the meantime, our Bluetooth software stack is applicable in these module selections. 오늘 밤에 미국 시간으로 오늘 밤에 우리가 모듈 제품을 소개하게 되어 있습니다. 먼저 두 가지 패키지로 소개가 되는데요. BGM 220 SIP 패키지로 하나가 있고 BGM 220P PCB 모듈 타입으로 하나를 소개하게 됩니다. 이 모듈들은 완전히 이제 인티그레이트된 고성능 안테나를 포함하고 있어서 요거 자체적으로 완전한 RF 시스템을 구성을 하게 됩니다. 또한 직접 DCC 컨버터를 포함하고 있고 크리스탈이라든가 패시브 모든 패시브 조절을 같이 포함을 하고 있습니다. 거기에다가 저희가 105도까지 더 넓은 범위의 동작 온도를 지원하게 그렇게 되었습니다. 앞서 말씀드린 것처럼 지역 제한 사항에 대해서 프리-서티파이드 되어 있고요. FCC나 CE, MIC와 텔렉이 포함되어 있습니다. 말씀드린 것과 같이 KCC도 여기에 포함될 예정입니다. 이 모듈에 대해서 저희 표준 블루투스 소프트웨어를 사용해서 개발이 가능하게 되어 있습니다. And based on these module selections, we enable new possibility. The reason is for the BGM220S, it is just a 6x6 SIP package, and it is possible for lots of wearables to integrate such a small device into a wearable devices. For sure, there is still certain trade-off. If customer would like to have a better range, a grounding is needed, and in that case, there will be an extended PCB area required. So to provide a better grounding service for the RF circuit design. And although this is still a little bit bigger than the 6x6, it is still smaller than a traditional PCB module. 오늘은 SIP 옵션에 대해서 다른 가능성에 대해서 한번 얘기를 해보도록 하겠습니다. 시스템 패키지 BGM 220S는 6x6이지만 커스텀에 따라서 좀 더 먼 거리를 보낸다든가 이런 옵션이 필요한 경우에는 당연히 이제 트레이드 오프가 일어나게 됩니다. 그래서 이 안테나 keep out 에리어라든가 이런 것들을 키움으로써 좀 더 먼 거리를 RF가 도달할 수 있도록 이렇게 만들 수가 있는데 6x6보다는 좀 커지지만 사실적으로 이제 keep out 에리어를 포함하게 함으로써 6x6보다는 커지만 여전히 다른 모듈의 기존 트레디셔널 모듈에 비해서는 작은 사이즈가 되겠습니다. This is a quick overview of our module selection. So in the previous SoC slide, you see 3 devices, and these are the module selections based on that 3 devices. And you can see that in the middle one is the BGM 210, and for the 210, it is targeted for very high temperature, 125 degrees Celsius. And just for your information, we have customers picking this solution to make a EV charging station because this can support the extended temperature range. So this is a full range of a module in order to enable our customer the fastest path to integrate a Bluetooth solution into their product. 이 슬라이드는 이제 모듈 선택에 대한 슬라이드가 되겠습니다. 앞선 우리 SoC 3가지에 대한 3가지의 기반을 둔 모듈들인데요. BGM 210과 같은 BGM 210 모듈들과 같은 경우에는 이제 하이 템퍼처 고온에서 동작할 수 있도록 이렇게 설계가 되어 있습니다. 참고적으로 말씀드리자면 BGM 210 모듈은 전기차 차징 스테이션에 이제 적용이 됐는데 전기차 차징 스테이션에 적용이 된 이유가 아주 높은 온도에서 동작을 해야 되기 때문에 그렇게 적용이 된 사례가 되겠습니다. 저희가 제공하는 완전한 이 블루투스 모듈 선택권을 주어지는 블루투스 모듈들 가지고 이제 커스터머가 좀 더 빠른
빠르게 블루투스 소프트웨어를 블루투스 기능을 자기 제품에 적용할 수 있도록 그렇게 저희가 도와드리고 있습니다. So in terms of make it shortest time to the market, so we look at our solutions and we create another option we call express option. Here are the three scenarios we can imagine. So first of all, for those experienced wireless developers, they most likely will pick the SoC solution. This will provide the maximum flexibility and customer will develop the full Bluetooth stack with the SS. However, the trade-off is the longest design cycle. So the reason is because customer will need to do the related hardware design, certifications, as well as the programming. So we just went over the modules selection. So what the module selection will enable our customer is, this will enable the customer with a RF design and certified solution. So it is ideal for customers who require a time to market, but still do their own programming. On the other hand, in the overall electronics industry, there are a lot of customers that never touch wireless. So wireless to them is a new area. So with this express solution, we make it as simple as an API for the customer, for the developer who never touched wireless before. So this will avoid a lot of development with the stack, but instead just an API call, and the customer can treat the wireless, the Bluetooth wireless as a wired interface. So it is simply a wire replacement. And this is ideal for those people who never touched wireless before. So this will enable additional developer to get their own experience and knowledge in wireless development. 우리가 그 블루투스 디바이스를 개발하는 데는 세 가지 시나리오가 있을 수 있겠습니다. 먼저 SoC를 가지고 개발하는 경우가 있을 텐데, 요 SoC를 가지고 개발하는 경우는 그 유연성을 최대화하고 또 이제 개발 자체도 완전히 전체 블루투스 스택에 대한 접근으로 이렇게 개발을 하게 됩니다. 근데 트레이드오프는 당연히 이제 디자인 사이클이 길어진다는 건데, 그 이유가 RF도 디자인을 해야 되고 서티피케이션도 직접 해야 되고 프로그래밍도 직접 해야 되는 그런 이유로 SoC를 이용한 개발은 그 디자인 사이클이 길어지게 됩니다. 반면에 모듈과 같은 경우에는 이제 그 타임 투 마켓이 우선적으로 필요한 그런 커스터머에게, 고객에게 필요한 사항이지만 여전히 그 스스로 프로그래밍을 해야 하는 그런 문제는 남아 있습니다. 이제 하드웨어 개발만 빠지게 되는 거죠. 이 이외에 또 다른 옵션으로는 실리콘엑스가 제공하는 옵션이 익스프레스 와이어리스로 개발을 하는 것입니다. 이 익스프레스 와이어리스는 와이어리스에 대한 무선에 대한 부분은 절대 개발자가 건드리지 않고 무선 경험이 정확 없는 개발자가 제공되는 간단한 API를 가지고 개발하는 그런 옵션이 되겠습니다. 이 옵션은 개발자가 와이어리스에 대한 개발을 전혀 하지 않고, 그 와이어리스에 대한 지식 없이 와이어리스에 대한 개발을 하지 않으면서 자기 자신의 어플리케이션에 집중하고자 할 때 가장 이상적인 그런 시나리오가 되겠습니다. So this is our BGX selection. So based on our module offer, we integrate with this BGX software, and we will have the BGX 220 later this year. And this will provide our customers the best-in-class performance. So you can see that the power consumption, as we demonstrate earlier, the sleep current can be down to 2 microampere, and the active current is about 4 microampere. So this will be a very simple to use solution while providing the best-in-class power consumption, and customer can use it just like a wire cable replacement. 블루투스 BGX에 대한 이제 선택 옵션들입니다. 우리 올해 이제 좀 더 진 올해 이후에 올해 말 정도 되겠습니다. 올해 말에 BGX 220을 출시를 하게 될 텐데, 뭐 이전에 말씀드렸던 것처럼 이
파워 컨섬션이 슬립 커런트 2마이크로암페어, 액티브 커런트 4.4mA 정도로 매우 낮고요. 단순히 케이블 리플레이스먼트를 하는 그런 어플리케이션으로서 저전력을 이제 저전력 소모, 낮은 전력을 소모하는 그런 디바이스를 개발하고자 할 때 유용한 솔루션이 되겠습니다. And in conclusion, we would like to make it easy for our developer to develop their Bluetooth application. So together with our newly launched Simplicity Studio 5 developer suite, we also provide the different hardware selection for the customer to do the development. So on the right-hand side is our traditional development kit. And the middle one is our so-called Thunderbolt development board that integrates a lot of different sensors, like temperature and humidity sensors, like gyro sensors, accelerometer. A lot of sensors is built in it. So a customer can develop a simple sample based on this board. Last but not least, we are working on a very, very low cost development board so that customer can explore a Bluetooth possibility. And if you look at the price tag, this will be a very, very low price. And based on this, we hope we can lower down the boundary or the limitation for customer testing, tasting the Bluetooth development based on this particular board. 저희는 이제 최근에 그 개발자들 개발을 쉽게 하기 위해서 Simplicity Studio V5를 발표하면서 하드웨어 킷도 저희가 제공을 하고 있습니다. 제일 오른쪽에 보시는 게 전통적인 디벨로먼트 킷이고요. 두 번째 있는 것이 여러 가지 센서를 포함하고 있는 온도 센서라든가 자이로 센서를 포함하고 있는 그런 디벨로먼트 킷 옵션이 되겠습니다. 여기가 최근에 아주 저렴한 가격에 로우 코스트 이제 디벨로먼트 킷을 이제 작업을 하고 있는데, 요것은 이제 단지 이제 개발자들이 자기 제품에서의 블루투스의 가능성을 갖다 점쳐보기 위한 그런 용도로 사용을 할 수 있습니다. 이 키트는 아주 오른쪽 키트가 좀 고가인데 반해서 저가의 키트는 아주 낮은 가격에 저희가 공급할 예정이고요. 여러 가지 테스트라든가 어떤 기능에 대한 검증을 테스트를 위한 그런 리미테이션을 조금씩 바운드리를 줌으로써 키트에 대한 차별성을 가져가고자 합니다. So in terms of the Simplicity Studio latest release, the Simplicity Studio 5, it provides our customer a fresh and new and simplified user interface. And again, we would like to provide the customers the flexibility. So in this software suite, we support different environment like Windows, Mac, or Linux. And besides that, we integrate a lot of tools, and these tools will be very much helpful for customer to do the debugging and optimization. For instance, I mentioned earlier about the energy profiler and network analyzer. For the network analyzer, it is particularly useful for Bluetooth mesh or Zigbee mesh because there are too many wireless nodes in the network. It will be very difficult for developer to do debug without knowing what happened in the network. 최근 저희가 Simplicity Studio 5를 발표를 했습니다. Simplicity 5는 새롭고 아주 간결한 그런 인터페이스를 보여주고 있고요. 개발자들이 리소스에 빠르게 접근할 수 있도록 그렇게 저희가 환경을 만들었습니다. 여러 환경에서 리눅스나 맥이나 윈도우 환경 여러 환경에서 동작할 수 있는 릴리스를 저희가 준비를 했습니다. 이 Simplicity Studio V5는 여러 가지 개발 툴을 포함하고 있고요. 개발자들이 자기의 어플리케이션을 좀 더 쉽게 디버깅하고 그리고 최적화할 수 있도록 도움을 주는 그런 툴들이겠습니다. 특히 에너지 앞서 이제 파워 컨섬션에 대해서 계속 말씀드렸는데 에너지 프로파일러라든가 네트워크 어널라이저 같은 툴은 개발자들이 디버깅 작업을 하는데 매우 유용한 툴이고요. 특히 네트워크 어널라이저 같은 경우에는 블루투스 메쉬라든가 직비 메쉬 같은 그런 네트워크를 디버깅할 때 아주 유용합니다. 그 이유가 블루투스 메쉬나 직비 메쉬 같은 경우에는 너무 많은 노드들이 있어서 어느 노드에서 어떤 일이 일어날지 모르기 때문에 이런 네트워크를 모니터하는 전문적인 툴이 필요하기 때문입니다. All right. So at the end,
I would like to make a conclusion. So with our experience in the last 28 years in RF solution, we want to help and work together with our customer and partners to advance what's possible in the IoT. And it is not just about software stack, it's also about security. In particular, I mentioned about the security in the IoT area. It is getting more and more important. And we are not only talking about Bluetooth, but we are also enabling our customer to develop a product based on a platform. And that platform will enable them to move between different standards, which is used in the IoT world. For example, Zigbee, Thread, proprietary, and Z-Wave. So this will hopefully enable a better wireless adoption in the IoT world in the short coming future. 네, 이제 이 프레젠테이션 결론을 맺고자 합니다. 저희는 20년 이상의 RF 솔루션을 개발해왔던 경험으로요, 더 고객들을 돕고 함께 일하기를 원하고 있습니다. 이 IoT 세상에 어떤 것이 가능한지 그거에 대해서 이제 커스터머와 같이 일하기를 원하고요. 또한 그 단지 소프트웨어 스택뿐만 아니라 더 중요한, 제가 말씀드렸다시피 시큐리티는 점점 더 중요하게 되고 있기 때문에 시큐리티에 대한 부분도 저희가 함께 일을 하고자 합니다. 단지 블루투스만 저희가 말씀을 드리는 것은 아니고요. 저희가 전체적인 플랫폼을 이제 플랫폼 베이스 개발을 하면서 그러니까 서로 다른 표준들 사이에 그 컨버전을 하면서 서로 이동을 하면서 개발할 수 있는 그런 환경을 제공하고자 합니다. 그래서 직비라든가 블루투스라든가 프로프라이터리라든가 스레드를 가리지 않고 이 커스터머 어플리케이션이 적용될 수 있는 그런 방법을 찾아보고자 합니다. We are working together with lots of market leaders. And tonight is our work with webinar starting tonight. And here is a QR code you can scan, and it will be active now. And with that, we are working together with the leaders with different ecosystem, so to create a better IoT world in the future. And if you are interested, go ahead and listen to those seminars tonight. I think it will be a great news for all of us. 우리는 여러 마켓 리더랑 함께 일을 하고 있고요. 오늘 밤에 이 행사가 있습니다. 요 QR 코드를 스캔하시면은 그 행사에 등록을 하실 수가 있고요. 여러 마켓 리더들과 함께 일을 하면서 좀 더 에코시스템을 발전시키기 위한 그런 기회가 되었으면 합니다. 그리고 이 기회가 이 이벤트가 좀 더 나은 IoT 세상을 만드는 데 기여하기를 그렇게 바라고 있습니다. All right, thank you very much. I think this is the end of our presentation.